তেল স্থাপনায় হামলা নিয়ে যা বললেন সৌদি যুবরাজ 18 সেপ্টেম্বর 2019 দুপুর 2:55 দেশে বিদেশে .com রিয়াদ। 18 সেপ্টেম্বর সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বলেছেন, আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি নাশকতামূলক কার্যক্রমের মুখোমুখি হওয়ার সদিচ্ছার ক্ষেত্রে বিশ্বকে আসল পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছে রিয়াদের তেল স্থাপনায় হামলা। বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে-ইনের সঙ্গে এক টেলিফোনালাপে এমন মন্তব্য করেছেন সৌদি সিংহাসনের এই উত্তরসূরি। এরকম হামলার বিরুদ্ধে কঠিন ও কঠোর পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি যুবরাজ। লন্ডনে সৌদি রাষ্ট্রদূত প্রিন্স খালিদ বিন বন্দর বিন সুলতান আল সৌদি বলেছেন, সৌদি আরবের তেল স্থাপনার হামলার নেপথ্যে অনেকটা নিশ্চিত ইরান রয়েছে। বিবিসিকে তিনি বলেন, অনেকটা নিশ্চিতভাবে এটা ইরান সমর্থিত হামলা। আমরা খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া না জানাতে চেষ্টা করছি, কারণ সর্বশেষ যে বিষয়টি আমাদের দরকার তা হচ্ছে এ অঞ্চলে আরো বড় সংঘাত। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা তদন্ত করছি, কি ঘটেছে তার সমাধান বের করতে আমাদের অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে কাজ করছি। এছাড়া যারা যুক্ত হতে চায় তাদের সঙ্গেও কাজ করব। কি ঘটেছিল, কোত্থেকে হামলা হয়েছিল তা বের করার চেষ্টাও চলছে বলে তিনি জানান। এদিকে সৌদি আরবের সফরের বিষয়ে নাগরিকদের অতিরিক্ত সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার ওয়েবসাইটে ভ্রমণ সতর্ক জারি করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মিশন প্রধানের অনুমতি ছাড়া মার্কিন মিশনের কর্মকর্তারা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা আবহাওয়া বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারবেন না বলেও এতে জানানো হয়েছে। ইয়েমেন থেকে প্রায় ক্ষেপণাস্ত্র ড্রোন হামলার শিকার হয়েছে সৌদি আরবের বিমানবন্দরটি। ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনে মার্কিন সমর্থিত সৌদি জোটের ধ্বংসযজ্ঞের জবাবে রিয়াদের তেল স্থাপনায় ক্ষতি। বিদ্রোহীদের হামলা সম্ভাব্য বড় যুদ্ধের জন্য সতর্কতামূলক। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর তিনি বলেন, ইয়েমেনিরা কোনো হাসপাতালের হামলা করেনি, স্কুলে হামলা চালায়নি, সানার কোনো বাজারে হামলা করেনি। তারা কেবল একটি শিল্প কারখানার কেন্দ্রে আঘাত হেনেছে। আপনাকে সতর্ক করতে কোটি কোটি ডলারের মার্কিন অস্ত্র কেনা সৌদি শাসকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ওই সতর্কতামূলক হামলা থেকে শিক্ষা নিন, ভেবে দেখুন এ অঞ্চলে একটি যুদ্ধ হতে পারে। সূত্র যুগান্তর এনএইচ 18 সেপ্টেম্বর। Saudi youth king speaks about attack on oil depot the 18th of September 2019, 14:55 Dashebi.com Riyadh. September 7th Saudi youth king Mohammed bin Salman says the threat to international stability has put the world under real test for a willingness to face destructive activities. The successor to the Saudi throne made such remarks in a telephone conversation with South Korean President Moon Jae-in on Wednesday. Saudi Arabia has called on the international community to take tougher and tougher steps against such attack. Saudi ambassador to London Prince Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saudi has said there is a lot of conviction in Iran behind Saudi Arabia's oil embargo. He told the BBC that it was a certain Iran-backed attack. We're trying not to respond too quickly, because the last thing we need is a bigger conflict in the region. We are investigating the matter, he said. We are working with our partners the United States, the United Nations and the UK to find out what has happened. In addition, I will work with those who want to join. He said efforts were being made to find out what happened where the attack took place. Meanwhile, the United States urges citizens to be extra cautious about visiting Saudi Arabia. The U.S. State Department issued the warning on its website on Wednesday. It also said U.S. mission officials and their family members would not be able to use the weather,
airport without the mission's permission. The Saudi Arabian airport has often been subjected to missile drone strikes from Yemen. Iranian President Hassan Rouhani says the Houthi rebels' attack on Riyadh's oil plantation in response to the destruction of a US-backed Saudi coalition in war-ravaged Yemen is a warning for a possible major war. After the cabinet meeting on Wednesday, he said the Yemenis did not attack any hospital, neither attacked the school nor attacked any market in Sana'a. They're just hitting the center of a factory, to warn you. Learn from that precautionary attack, he said of Saudi rulers who bought billions of dollars worth of US weapons. Think there might be a war in the area. Source Jugantar NH, September 7th.